We have next is Facebook. Speak after me. Facebook, दसों कोते a annoncé mardi ava supreme the fogo. It means Facebook on their side, they have announced mardi to delete their false groups. Com a page vano जो जो their account pages हैं, they're coming from Iran vano, coming from Diron et du Russie et detine is to what is detine? Yes, the intended intent à répandre is to spread. Répandre de la désinformation is to spread the information. Disinformation, a bad misinformation basically. Desinformation. Say clair. Clair? Now, repeat it please. Say continue. Now you have to apply these type of terms. Say continue because the moment you will to practice and only I want this type of level. You have to speak up like this. Say continue tromper. Tromper. Say continue tromper vision. Vision. Very important. Again, you was targeting because there is vision. VISA. Sorry. Vision des Américains. If you have a IQ, des Américains et des internautes d'Angleterre. D'Angleterre, speak up please. D'Angleterre. D'Angleterre is your England. D'Angleterre is your England. Say clair. Now, what is this? Say continue. Speak up please. Say continue tromper. Repeat after me please. Say continue. Say continue. Tromper. So this is continue. Tromper is your mislead also. Misleading. Tromper is what? Trompe. Mistake. Tromper is your misleading. Misleading content was aiming vision. You know vision. Vision. Aim. We have done vision. Vision is your aim. आप Python में किया अभी उसकी recording होगी. Vision is your aiming to aim something. Your vision. So over here we have say continue tromper vision. The misleading content was aiming the Americans and the internet users in England. Et the internautes d'Angleterre. C'est clair. C'est contenu tromper. This is misleading content. Continue. Content. C'est clair. Now listen the recording, please. Okay, let me share the sound also. 1 second. Internet users. Now listen to the recording, please. Des Américains et des internautes d'Angleterre, d'Amérique latine, comptes et pages venant d'Iran et de Russie est destiné à répandre de la désinformation. Ces contenus trompeurs visaient des Américains et des internautes d'Angleterre, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Dommage, hein. Les relations étaient amicales entre... ईयरफोन लगाओ तो आएगा आपको वॉइस. नहीं नहीं नहीं. अच्छा इसमें भी आ गया. नहीं आएगा इसमें. अच्छा आ गया. Dommage. Speak after me. Dommage. Speak up please. Dommage. Les relations, dommage. Les relations éteintes. Dommage. Dommage is what a shameful act. Dommage.
Pen down, please. Very important. Dommage. Les relations étaient amicales. Very strange. Dommage. Very strange. Les relations étaient amicales entre les États-Unis. Les États-Unis ont la Russie depuis les. Okay, depuis les Russie. It is just because I just want to tell it to you. Dommage. Now speak up, please. Dommage. Les relations étaient amicales. Now what is this? Dommage. What a strange. Piety. Dommage. Oh, quel dommage. Speak up, quel dommage. What a strange. What a piety. Okay, what a piety. What a shameful act. Quel dommage. The relation ATN, the relation word amical friendship between the United States and Russia. Okay, they have a very good relationship. Still, they try to hack their system. Quel dommage. C'est clair? Pirate. Pirate le système des États-Unis. If I will say hacking their system of United States, what I will say? You will say pirate le système des États-Unis. Pirate. C'est clair? Because with these senses, you have to speak up. Okay, now. Entre les États-Unis et la Russie, depuis le sommet d'Helsinki, Ce qui fait peur, c'est que ce type de tentative n'est Very important. Now, what is she saying? Ce qui fait peur. Ce qui fait peur. Speak up, please. Language is all about your expressions because we are doing expressions. If you do not have expression, you cannot speak the language. So you have to use the expression ce qui fait peur. Ce qui fait peur. C'est que ce type de tentative, ce type de tentative n'est pas prêt de s'arrêter. S'arrêter. Now what is this? Ce qui fait peur, which make them afraid. Ce qui fait peur. Speak after me. Ce qui, अब आप बोलोगे ना पोल्यूशन के ऊपर आ रहा है, कुछ भी और आ रहा है, तो टॉपिक्स आते हैं आपके टेस्ट में जहाँ पे आपको अलग सेंस से बात करनी होती है. So if you do not have expression, you cannot speak. Which is scary? What is which is scary? Ce qui fait peur. So, which is scary? Which is ce qui fait peur. Now, please apply this. You have to, Damni, you there? Yes, sir. You have to do practice. समझ आ रहा है आपको सारा दामनी? Yes, sir. Yes, sir. Ce qui fait peur, c'est que ce type de tentative. What is tentative? Attempt. We have done tentative already. Attempt. Is that this type of attempt? If you will say we are using private vehicle and this type of attempt make me scared. The scary. Ce qui fait peur, c'est que ce type de tentative, that is to attempt, n'est pas prêt de s'arrêter. It is not about to stop. Can you use this, which is scary, and is that this type of attempt is not about to stop? Can you use this? So now speak up then. Speak up, please. All of you, please. Yes. Ce qui fait peur. Sarate, yes. वैसे आरती is not a server, but we can say is about to stop Sarate. Simple also. हाँ. Okay, now ce qui fait peur, c'est que ce type de tentative n'est pas prêt de s'arrêter.
Which is very scary. Saki paper say Kasatip the ton tatif. See, I already have given you lot of dialogues, lot of terms which we have done. We have done just we evolution, blah blah blah. We have done a lot of things. Mal on P to ane leçon. C'est clair. We have done a lot of things. C'est clair. Now you reply. Saki paper. Speak up. Saki paper. Seeker Sati Daton Tatif. This type of attempt. Saki Seeker Sati Daton Tatif Nipapre. It is not very about it is not this type of attempt is not about to stop. Saki paper says Seeker Sati Daton Tatif Nipapre. The Sarate. Now speak up, please. Damni, speak up. Saki paper. Kasatip the tontif na ipa pred the serete. Exactly. Take glad. Saki I have a paper. question. I have a question. सर हमने एक लाइन किया था दे जस्ट वेटिंग फॉर क्लिक सर वहां पे हमने नियर रूल क्यों नहीं यूज किया इल दिया अतोंदर इल दिया द अतोंदर जस्ट लगा है क्यों एक्सप्लेन करो बिकॉज़ मेरा हेडफोन एड्रेस नहीं था एक्सप्लेन करो दामिनी एक बार एक्सप्लेन करो मेरा एक्चुअली हेडफोन एड्रेस था नहीं दामिनी they just waiting for click यस तो हमने यहाँ पे इल बिया द क्यों नहीं यूज किया जस्ट के लिए क्योंकि उन्होंने पढ़ा बोलना है अभी अच्छा क्योंकि आई हैव जस्ट ईटन लोग खा चुके हैं वेट करो ओके is beyond the opportunity you have just eaten. Also, they're just waiting for that. आपको कि मैंने अभी भी वेट करी that Indian document. Okay. Today have done that is not they are just only waiting for the Saturn curve. Na curve. Take class. Yes, sir. Yes, Knuckle sir. is knuckle. Knuckle is only no verb then verb. Take class. Saki paper, Seka Satip Daton Tatif Nepapre the Sarate. Is it clear to you? Now please apply these Pas things. près de Okay. s'arrêter. Microsoft a contrecarré cette attaque et Facebook a fermé des comptes et pages frauduleux. Mais ce n'est pas la fin des ennuis. La question qui Now, Microsoft a contrecarré. Repeat it, please. Microsoft. Speak up, please. Microsoft a contrecarré. Microsoft a contrecarré cette attaque. Microsoft a contrecarré a counterpart of contrecarré. Contrecarré we can use as a counterpart of this attack. Microsoft a contrecarré cette attaque et Facebook a fermé des comptes. Very good. Et page fraudulent. Speak up. Fraudulent activities. Fraudulent is fraudulent activity. Fraudulent, mais ça n'est pas la fin des ennuis. Very important. Okay, you have to understand now. ये जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, it is very important
You have to do practice a lot of time. I'm telling you that's a reality. Stand in front of a mirror and use these vocabularies. ये Microsoft है, and these are Fastbook. What Microsoft is doing and what Fastbook is doing in order to control the era. Take land. Microsoft counterpart किया of this attack. कौन से कार्य said आता इस Fastbook ने close कर दिए account, fraudulent pages, fraudulent, a page, fraudulent page accounts. But this is not end of the trouble. तो ये बोलो ना आप अब लैंग्वेज में pollution, disadvantages, Fastbook. Yes, ennui. So that how you will come up with your language. See, I'm giving you these are the C1 vocabularies to be honest, but you have to apply this. मैं Sanepa la fin de ennui, but is not the end of the trouble. I have given you lot of material which you have to apply now. Then only your level will become increased. So now speak up. Microsoft a contrecarré cette attaque et Facebook fermé des comptes et des pages frauduleuses, mais ce n'est pas la fin de ennui. This is not end of the trouble. Now speak up Gitanjali, please. Speak up. Microsoft a contrecarré cette attaque et Facebook et fermé des comptes et pages frauduleuses, mais ce n'est pas la fin des ennui. Okay. Declare. So speak after me. Saki paper. Speak after me. So speak up please. Saki paper. Saki baton takim ne papre the sarate. Speak up please. Now speak up with your body language. Bolo. Saki paper. Sakasati baton takim ne papre the sarate. This type of attack is not about you. It's not very near to the close. Microsoft a contrecarré cette attaque et Facebook a fermé des comptes et des pages frauduleuses, mais ce n'est pas le fin de ennui. Speak up, please. Speak up. Microsoft a contrecarré cette attaque et Facebook a fermé des comptes et pages frauduleuses, mais ce n'est pas la fin des ennui. C'est clair. Et comment vont réagir les États-Unis? Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler de tweet du président Trump sur cette question, bien qu'il en ait sûrement posté plein sur d'autres sujets. La question, you have to use this. You can raise a question, right? आप क्या बोलो? The question तो सबसे पहले ये है. What is the question? Any topic you can use this type of language, and this can be applied in any other topic. You have to practice for this. Say clear. You have to come up with these type of phrases. Saki paper, Satip the ton tatip attempt. Now using private. What about something like this? If I'm used to with the burger, the bad eating habit. This is my ton tatip, my attempt. Say clear. The faith exercise. The Satip exercise. Exercise. Say clear. Okay, now. La question, समझाया था कुछ उसमें जो बोल रही la question qui se pose et comment vont réagir. Réagir is to act. If we have an ague, comment vont réagir les États-Unis jusqu'à présent, very good. Je n'ai pas entendu parler de, very important. Je n'ai pas entendu
parler. Speak up, please. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu parler de, wait, du président, blah, blah, blah. Name the president. Sur cette question. Sur cette question. Sur cette question, bien que use these type of terms up. Bien que, use this type of sense now. Bien que l'on est. You are subjunctive, I will explain to subjunctive also. Qui l'on est sûrement posté plein sur d'autres sujets. La question qui se pose est comment vont réagir les États. Very important. The question qui se pose, which is arises. La question, the question which is arises est comment vont réagir, how you will react. Comment vont, you are going to react, vont, alle conjugation. Comment vont réagir les États-Unis? It means the question which arises is how they are going to react in the United States. जैसे हमने एक बार साजी करते हैं जैसे Reagir is something like il sajid qua. Is something about your meaning. Okay. Il sajid qua, sajid. अब मैं सपोज कर रहा हूँ आपने बताया कि Yes. यूएस कैसे नहीं यूएस कैसे रिएक्ट है रियाजी है वो आजिर है. This is reagir. Il sajid, il sajid qua. मतलब ये क्या है? Reagir is to literally act. Reagir is actual. Act वो भी है लेकिन सेंस है ये. अब मैं कहूँगी il sajid qua, वो भी है. It act like what? But reagir is verb है proper. हाँ verb है. Reagir is my verb. To again act. Plan. To act again. Reagir is to act. Is to react. जैसे react हाँ. again. Yes. So reagir is to react कर सकते हो. Agir is to act कर सकते हो. कुछ ऐसा कर सकते हो. Right. But ये आप कहीं भी apply कर सकते हो. Reagir, right? So la question qui se pose est comment vont réagir les États-Unis? The question which arises in how they are going to react the United States. Jusqu'à présent, until now. Jusqu'à présent, which is until now. Jusqu'à, apply this. Jusqu'à présent, until now, je n'ai pas entendu parler de tweet. It means I did not hear of. Je n'ai pas entendu parler de. I did not hear of. Speak after me. अब बोलो कि हमें तो ये कुछ सुनने में नहीं आ रहा है कि what is this going on? मतलब for example you have a topic, it's very sensitive topic, तो कुछ भी सुनने के लिए नहीं आ रहा है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है. Je n'ai pas entendu parler de. I did not hear of what tweets of the president to set question on this question. कि president इस पे कोई tweet ही नहीं किया है. Je n'ai pas entendu parler de. Is to talk. Entendre, we have verb to hear. Entendre, c'est la passé composée entendu. Okay, je n'ai pas entendu parler de, यहाँ पे about है. Écouter, देखो je n'ai pas écouter जो है वो informal phrase है. Okay, I écouter to listen basically. Yeah, hear. अब बताओ I did not hear. So je n'ai pas entendu parler de. Parler to speak, but यहाँ पे about है. Parler de.
I did not hear of this about the Twitter of the president sur cette question about this question. Bien qu'ils l'ont eu, qu'ils l'ont un, basically, qu'ils l'ont un. So a is your avoir subjunctive or explain your subjunctive. C'est la avoir basically. Qu'ils l'ont ne बन जाएगा फिर ये. Bien qu'ils l'ont ne sûrement posté plein sur d'autres sujets. It has certainly full and other subject. Bien que, pen down please. Bien que is a subjunctive. Pen down please. Bien que. Bien que is very important if you really want to speak very good language. So jusqu'à présent, until now, jusqu'à présent, and bien que is a subjunctive. So now repeat after me. I will tell you. Although, yes, subjunctive है ये मेरा. So avoir, what is présent avoir? Tell me. Our présent, tell me our présent. Yes, yes. Our présent, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, il, elles ont. Now, in French language, we have two types of present tense. Now, I'm going to tell you what is a subjunctive basically. In French language, we have two types of present tense. One, now listen to very carefully. One we have present tense, what? That you are simple. Now, if in case, if we have your mood expressions, listen to very carefully. If you have the mood expressions, your build, your advice, if the situation you are in doubt, however, this will be in the present tense. If I say, I'm in the doubt, I don't know if I will clear those blah, blah, blah. If the situation is in dicey, if the situation you are not sure, if you are coming with the emotions and your feelings, and whenever the situation is obligatoire, obligation, you have to do, this is your subjunctive. So in French, we have two types of present tense. One is simple present and one is subjunctive présent. C'est la présent et la subjunctive présent, but subjunctive présent मुझे कहाँ लगाना है? Whenever we have an obligation, whenever the situation I'm not sure, and whenever the situation is coming with the mood and expression and advice to conseil quelque chose, advise something. So this is your subjunctive. Now our présent is what? J'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. But what would be more our subjunctive présent? We have two types present tense. Présent et la subjunctive présent. Speak up. And subjunctive is always come after que. Que, that. Que j'ai, sorry. Que j'ai, speak up please. Que j'ai, que tu es, speak up please. Tu es, il, elle est, this is your avoir. I have. Maybe I have. J'ai. A-I-E. Tu es. A-I-E-S. Il, elle est. A-I-T. C'est clair. Nous ayons. Or to like a साथ में because subjunctive is always after verb, right? Nous ayons. We have. Nous avons होता है. Subjunctive is nous ayons. Vous ayez. And qu'ils, quels aient. Existing. Que j'ai, que tu es, que qu'il, qu'elle est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils, quels aient. This is your subjunctive. So bien que, although is my subjunctive. Bien que is my pen down place. Bien que, although is my subjunctive. For this reason, देखो तो क्या लिखा है? Listen this thing. Bien, ils l'ont ne have.
AIT, subjunctive. Bien qu'il en ait sûrement posté plein sur d'autres sujets. C'est clair. It means, bien que, although, is my subjunctive. It has certainly full on the other subjects. Voici, sur cette question, bien qu'il en ait sûrement posté full of the other subjects. It's certainly full of the other subjects. Bien que is my subjunctive. C'est clair. C'est clair. Il est clair qu'il est réticent à attirer l'attention sur les tentatives d'ingérence de Moscou dans le système politique américain. Eh bien, la façon dont il voit les choses a un rapport avec la légitimité de sa présidence. Peu Now, very important to understand. Now, speak up, please. पूरी चलेगी अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी मैं आपको पूरी ऑडिट लाऊंगा ठीक है पूरी स्क्रिप्ट के साथ इलेक्ट्रैर क्योंकि मैं समझाना भी है ना आपको कि वो कैसे आपको यूज करनी है क्योंकि ये आपके और की है कि आपको बोलना कैसे है इलेक्ट्रैर बोलना ही बोलना इट इज वेरी क्लियर दैट बोलो ना yes it is very clear that इलेक्ट्रैर réticent, speak up, very important. Réticent à attirer. You have to repeat now. You have to speak up now. I don't know. You have to speak up. Vous devez parler. Il est clair qu'il est réticent à attirer l'attention because the moment you will speak in front of your mirror, the moment you will speak, if you speak for 2 hours the same sentences, the same script, you will speak the language out, that's for sure. But yes, vous devez pratiquer sur à votre maison. C'est clair. So, il est clair qu'il est réticent à attirer